Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we will talk about present perfect or past simple. Sometimes we feel unsure about when to use the present perfect or past simple and when to use it. In this video, we will talk about how to use and when to use it. Terkadang kita merasa kurang percaya diri jika harus berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ini bisa terjadi karena kita kurang memahami tentang grammarnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang present perfect dan past simple. Bagaimana cara pembentukan kalimatnya dan penggunaannya. So, let's get started. Present perfect is used to indicate a link between the present and the past. It refers an action or situation that started in the past and continues in the present. Present perfect digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang dimulai pada saat yang lampau dan masih berlangsung pada saat ini. The example, I have lived in London since 1995. It means I have lived in London start in 1995 and until now I still do. Contoh kalimat ini menceritakan bahwa mulai kejadiannya sejak tahun 1995 dan masih berlangsung pada saat ini. The structure of present perfect subject like I, you, they, we, he, she, it, plus auxiliary verb, have or has, plus main verb. In the present perfect, the main verb is in the past participle form. Past participle is not so complicated. For regular verb, just plus ed in the end. Example, dance, dance, call, call, visit, visit. Untuk pembentukan di regular verb tidak susah, hanya tinggal menambahkan d atau id setelah regular verbnya. Irregular verb. For irregular verb are different and the only way to learn the past participle form is to learn them individually. Untuk irregular verb harus dihafalkan secara terpisah. The example, present go, past when, past participle gone. Go, went, gone. Do, did, done. Speak, spoke, spoken. Nah, itu adalah contoh dari irregular verb. Untuk irregular verb memang harus dihafalkan secara terpisah. For negative form, subject plus have or has plus not plus past. The example, I haven't visited him at all. Untuk pembentukan kalimat negatif, seperti pada kalimat positif, hanya saja ditambahkan not setelah have atau has. Interrogative form, have or has plus subject plus past participle. The example, has he cleaned the bathroom? Next, have you been to London? Did you go to London last week? Look at these sentences. The first sentence use simple perfect. The second sentence use the simple past. Why they use different tenses? The reason is the time at the first sentence indicated unfinished time. The action still continue. The time at the second sentence indicated finished time. The action finished already in the past. When we are talking about a time period, there are two time periods, finished time and unfinished time. For finished time, the example, last week, last year, yesterday, and etc. And for unfinished time, like today, this week, this month, and etc. When to use the present perfect?
for something that started in the past and continues in the present. The example, they've been married for 50 years. Kapan kita menggunakan present perfect? Present perfect digunakan untuk sesuatu yang dimulai pada masa lampau dan masih berlangsung pada saat ini. Pada contoh kalimatnya, they've been married for 50 years. Dalam contoh kalimat ini, mereka sudah menikah sejak 50 tahun yang lalu dan masih berlangsung pada saat ini. We use present perfect when we are talking about our experience up to the present. The example, she has read many books. Dalam contoh kalimat she has read many books, artinya dia telah membaca banyak buku. Namun saat ini juga masih dalam proses membaca buku. When we use past simple, it is used to describe event in the past and finished at specific time. Kita menggunakan past simple untuk menciptakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau dan telah selesai pada waktu yang spesifik. The example, she washed her car yesterday. Dalam contoh kalimat ini artinya dia sudah selesai mencuci mobilnya kemarin. Let's review. For something that started in the past and continues in the present, we use present perfect. Untuk menciptakan suatu kejadian yang dimulai pada waktu yang lampau dan masih berlangsung pada saat ini, kita menggunakan present perfect. To describe event in the past and finish at specific time, we use simple past. Untuk menciptakan suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau dan telah selesai pada waktu yang spesifik, kita menggunakan simple past. Thank you for watching this video. See you again on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.